Hi everyone, this is a duolingual explanation of the past perfect simple and past perfect continuous in Unit 4, page 47 in the English Download Form 5 textbook. Kalau kita nampak perkataan past, maksud dia benda yang sudah berlalu. Dan kalau kita nampak perkataan continuous, maksudnya benda itu sedang berlangsung. Dan apabila kita nampak perkataan perfect, means kita kena tambah have, has atau had. Rupa past perfect simple ialah had tambah verb dalam past participle. Manakala past perfect continuous rupanya ialah had been tambah verb tambah ing. We use the past perfect simple for an action or situation that finished before a particular time in the past. Kita guna past perfect simple untuk kejadian yang sudah tamat pada masa yang tertentu di masa lalu. For example, Dina had finished the shopping by 2 o'clock. Dina telah selesai membeli bela pada pukul 2. So di sini kita tahu Dina sudah selesai shopping pada pukul 2 di masa lalu. An action that happened before another action in the past. Satu kejadian yang berlaku sebelum satu lagi kejadian di masa lalu. For example, the shop had closed by the time Jimmy got there. Kedai itu tutup apabila Jimmy tiba di sana. So di sini ada dua kejadian. Kejadian pertama ialah kedai tutup. Kejadian kedua ialah Jimmy tiba di sana. Past perfect continuous. We use the past perfect continuous in an action that started in the past and was still in progress when another action started or when something happened. Satu kejadian yang bermula di masa lalu dan dalam progres apabila satu lagi kejadian baru berlaku. For example, he had been working on his new gadget when he cut his hand. Dia sedang membuat gadgetnya apabila tangan dia terluka. So, kita tahu di masa lalu dia sedang buat gadget dia, tiba-tiba tangan dia pula terluka. An action that happened before another action in the past when we want to emphasize how long it happened for. Satu kejadian yang berlaku sebelum satu lagi kejadian di masa lalu dan kita mahu menekankan berapa lama kejadian itu berlaku. For example, they had been taking guitar lessons for months before they finally decided to order a guitar. Mereka telah mengambil kelas gitar untuk beberapa bulan sebelum mereka membuat keputusan untuk order a guitar. An action that finished before a particular time in the past and had a result that we could see. Satu kejadian yang telah tamat sebelum satu masa tertentu di masa lalu dan terdapat keputusan yang kita boleh nampak. For example, Molly had been working hard all week and she looked very tired. Molly telah bekerja keras sepanjang minggu dan dia nampak penat. So, action yang sudah tamat ialah Molly bekerja. Masa yang tertentu di sini ialah all week, sepanjang minggu. Dan keputusan yang kita boleh nampak ialah dia nampak penat. Exercise 3. Use the verb in bold to complete each pair of sentences. Use the past perfect simple and the past perfect continuous. Di sini, antara kamu kena tambah had been, verb tambah ing, atau had tambah past participle verb tersebut. For example, number 1. Look. A. Brad, for he sells receipts for an hour before he found it in the kitchen. Jawapan di sini ialah had been looking. Kenapa? Sebab ada ditulis di sana for an hour. Berapa lama dia cari receipt dia ni ditekankan. B. Brad, for he sells receipts in his wallet and in all the shopping bags before he found it in the kitchen. The answer is had looked. Why? Sebab ada dua kejadian di sini. Kejadian pertama ialah dia mencari resit dia dalam wallet. Kejadian kedua ialah dia terjumpa di dapur. Exercise 4. Complete the sentences. Use the past perfect simple or the past perfect continuous. Di sini, kamu ada pilihan antara guna past perfect simple atau past perfect continuous. Macam mana mau bezakan dia? Kamu guna past perfect continuous, iaitu had been, verb tambah ing. Kalau kamu nampak ada berapa lama tempo sesuatu benda itu berlaku. So, I hope you find this video helpful. Thank you for watching.